Bila shaka hii ni KDR TV, ikiwa tunapeperusha matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa nchini Kenya na kule ughaibuni. Naam, mpeni Kaisari zilizo za Kaisari. Akizungumza hapo jana kwenye kanisa la AIC kwenye jimbo la Kitui, Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto aliwarai viongozi kujitokeza na kusaidia wananchi walio chini kulipa ushuru. Mheshimiwa Rais aliongeza kwamba ushuru ya taifa la Kenya linachangiwa pakubwa na wale walio chini ambao wanaaminika kama ni wana mboga ama wamama wa mboga na pia vile wana bodaboda. Akitoa mfano kwamba yeye atakuwa mbele kulipa ushuru, Mheshimiwa Rais aliwaomba viongozi kujitokeza na kulipa ushuru, kwani ushuru ndio mgongo wa taifa la Kenya. Lakini mimi nataka niwaulize nyinyi wa Kenya, munisaidie tu kitu moja, kila mtu alipe ushuru. Kila mtu tu alipe tax. Kwa sababu hii kazi yote haiwezi kufanyika bila ya pesa. Na pesa, hakuna mahali serikali inatoa pesa. Pesa inatoka kwa ushuru ambayo kila mwananchi analipa. Mimi nataka niwapongeze wananchi wale wadogo. Mama mboga anang'ang'ana hapa Kitui town mpaka analipa shilingi 50 ya ushuru kila siku. Lakini sisi ambao tuko juu hapa tunahepa kulipa ushuru. Na mama mboga anang'ang'ana analipa. Kama mama mboga analipa, jameni, sisi hata sisi tulipe. The only way we can truly be an independent nation is when we can support our development with our own resources. Na mimi, I want to promise you, I will lead from the front kuhakikisha kwamba tunaondoa Kenya katika ulingo wa madeni. And in every place we will have a sundown. The people who are around there, they will be able to grow food which can be able to lisha hii kaunti yetu kwa wingi kabisa. My request is utusaidie kufinance those sand dams. Kenya yetu sasa tunatumia karibu bilioni 200 kuagiza chakula kutoka nchi zingine. Hiyo bilioni 200 tunaweza kuwalipa wakulima wetu tukiwasaidia wazalishe chakula. Tumesema wakati huu Machakos, Kitui, hata Makueni, hapa ni kazi tu. As we want to work, we want to make sure that we deliver for our people. We will work with you, we will walk the journey. All I can ask you, ndugu yako, jua vile mtaongea na yeye. Since we have no problem with the Kalonzo Musyoka, but we don't understand him at all. Ile ameaibishwa, ile alioneshwa, akaambiwa ya kwamba ati yeye hawezi lete kura, yule dada ya kwetu ataleta kura. Dada yetu alileta kura yote? Si ni Kalonzo alilete? Na gari yako pale. We don't understand it. Mimi mwenyewe nimemtafuta huyo Steven, nimeketi chini na yeye, nikamwambia ndio hii serikali tuende pamoja. Akaniambia kwanza anataka kujaribu ya upinzani. So wacha jaribu kidogo, alafu tutaona mbele. Ruto hataweza kuyatimiza ahadi alizoahidi wananchi wakati wa kampeni. Akitoa mifano na ujenzi wa mabwawa 100 alizoahidi Rais Ruto, mbunge mteule Mheshimiwa John Mbadi alisema kwamba pesa zinazohitajika kujenga bwawa moja ni takriban shilingi bilioni 5 na kwamba serikali ya Kenya haitaweza kutumia shilingi trilioni 1 kwa ujenzi wa mabwawa alizoahidi Mheshimiwa Ruto. Akizungumza kwenye mazishi ya babaye mbunge wa Homa Bay mjini, Mheshimiwa Pondo Kaluma, Mbadi alisema kwamba ni vigumu kwa serikali ya Kenya kutumia shilingi trilioni 1 kila mwaka kujenga mabwawa alizoahidi Mheshimiwa Rais. Mbadi ambaye alisisitiza kwamba bajeti ya taifa la Kenya ni takriban shilingi trilioni 1 kila mwaka na kwamba itakuwa vigumu kwa serikali ya Rais William Samoei Ruto kutumia shilingi trilioni 1 kwenye ujenzi wa mabwawa. But now speaking to Ruto, me I have no problem if Ruto wants to come to Homa Bay. He's the president of this country. Let him come. Let him come. Let Ruto come with development. We don't want excuses. We are not telling him to go away. He promised to come back here for housing project. We are ready. Let
let him come to Homa Bay. But once he comes, it should not be lies. Let him tell us the truth. Let me tell you something about the economic policy of Ruto, because I'm an economist, I'm a finance expert. I understand finance from Milambonya Kapuduchi. Hello? Ruto is talking of not borrowing money externally, that he wants to create a pool of wealth within the country where we borrow money. That in simple English is domestic borrowing. But the CS Finance, who was vetted the other day, said he's going to retire domestic debts. Now, who is telling us the truth? A government that is conflicted. He is promising 100 dams in 5 years. Do you know the cost of a dam? Or is he talking about water pump? Water pump. Is that a pond or a dam? A dam, a good dam. Like, hello? Like the one we want to construct Kuhusu in. Like the Aurora and Kimwaren, whose funds they ate. Such dams cost 50 billion shillings. 50 times 100 is 5 trillion. Meaning every year, Ruto will be budgeting 1 trillion for dams only. In a budget of 3 trillion, does that make sense? And if you are still optimistic, you must be a fool. There is no optimism in this government. I'm telling you for free. And Ruto should know that now today is the 40th day. That Prime Minister of England, of the UK, who resigned on the 45th day because she could not deliver. Ruto has only 5 days. Kwenye habari zingine ni kwamba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye ni kiongozi wa chama cha Wiper akizungumza hapo jana baada ya kuhudhuria ibada ya kanisa moja kule jijini Kisumu, alisema kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya hana mamlaka ya kutoa tangazo kuhusu nafasi za kazi kwenye tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Hii ni baada ya kutangazwa na serikali kwamba mwenyekiti wa IEBC Mheshimiwa Wafula Chebukati anajiuzulu hivi karibuni. Hata kabla ya uchaguzi ndogo zinazotarajiwa kwenye kaunti mbalimbali na eneo bunge mbalimbali, baada ya viongozi ambao walikuwa wakiwakilisha wananchi kutoka maeneo hayo kuteuliwa na Rais William Samoei Ruto kushikilia wizara mbalimbali kwenye taifa la Kenya. Hebu tupate jinsi alivyozungumza Mheshimiwa Kalonzo ambaye alitangamana na viongozi, Mheshimiwa James Orengo ambaye ni gavana wa jimbo la Siaya, pamoja na Mheshimiwa Profesa Peter Nyang'nyong'o ambaye ni gavana wa jimbo la Kisumu. Of course, everybody knew that Chebukati and 2 commissioners have their term running out. What I'm not quite sure, Jim, is whether it should be the president to declare the vacancy, or whether it is by, we call it in law, a fluxion of time, that it's a normal process, and Kenyans cannot wait to have them go home. And by the way, we wonder why, because there are several expected by-elections, several. If some of these nominee cabinet secretaries will succeed in their endeavor, then clearly there will be by-elections. Ask yourself why Chebukati would have wanted to carry out, instead of waiting for these by-elections to come together, why did he push for December 8th, just to make sure that he perhaps has some duty to perform, maybe to a friend, before he leaves office? That's my own conclusion, and I don't want to elaborate. We know these changes are critical for the 2027 election. Yes. It will not be the responsibility of William Ruto alone to choose who will be the next chair of the IEBC. And yesterday I compared this IEBC thing to what there is in football. You know, there's a device called VAR. Ukiscore out of tune inakwambia hapana, kama ile hand of God ya Maradona,
They didn't have it by that time. But these IBC guys have been doing that kind of a thing, yeah, and getting away with it and causing so much pain. I don't know why a whole team would want to incur a national curse, because what it is. Some of us speak, by the way, in another kind of spiritual authority, and I see people incurring serious curses upon themselves by their own conduct. There are men and women of this country who know what happened, and others from outside of the country. The Kenyans have now to ask themselves, is it really necessary to go to the polls? Is it really necessary? If you have Venezuelans fixing it from Caracas, is it worth it? These are some of the questions, even as we put together the new team of IBC. But I must tell you, nobody should dare touch the 4 commissioners who are continuing commissioners, because they showed in their own way their sense of professionalism, and they were not afraid. And Jim here and the team at the level of the Supreme Court went to great lengths to explain that a commission is as constituted by the 7 commissioners, but not by the chairman. And even the judges could not find on that one score alone. Hey, mambo haya ajabu sana. Kuna